Yani leo niko natoa tuna hizo kichwa. Yani yeye Mugambi hata amekimbia ameenda. Moji Shot Baba is one of my favorite people, by the way, in the game. We're going to be sitting down talking about music, projects, and everything all right here on the show. Now, when the grind gets tough, this may often force you to lead a life you never thought you would. At the age of 24, Rahab was introduced to the life of crime by her childhood friends. She became a tactical carjacker. She was a wanted person, and she knew how to cover up her tracks, and for years they could not find her. They had to set a thief to catch a thief, I guess, and that's what happened, and years of running came to an end. She's here with us in the studio to share her story, her incredible story. Rahab, mambo? Kwa sana. Uko salama? Uko salama. Ukiona wasi wakidansi unasema wako juu. Lakini unapenda malege na malaga. Napenda reggae, raga, gospel kiasi. Kina nani ndio kubambanga sana? Napenda Retana. Etana alikuwa amekam. Ulienda kumwona? Sikuenda, nilikuwa job. Ilikuwa poa. Ilikuwa poa sana. But karibu sana kwa studio. Thank you so much for agreeing to share your story. Okay. So let's just start from the beginning. So ulikutana na nani ndio historia kaanza? Take us back to when you were 24 and paint the picture. Okay, so nilizaliwa kama wale watoto wengine wa kawaida, and when I was at the age of 24 years nikapatana na my childhood friend. Nika-admire life yake vile alikuwa anakaa, although sikuwa najua, hata sikuwa namkumbuka because tuliguru naye alafu akahama wakaenda place ingine. So vile tulipatana naye nikaanza ku-admire life yake, but sikuwa namjua saa hizo. So after some time tukajuana, tulikuwa tunapatana naye kwa beshte yangu, and during that time he was operating a butchery business. And I was wondering, ana live a very posh life, na nashindwa anatoa wapi pesa. So katika ile hali tukaendelea kujuana, na nikakuja nikamkumbuka through my sister. Juu alikuja kutembea kwangu, nikamkumbuka through my sister. So vile tulienda kukaa ndio alianza kuniintroduce kwa crime, although it is not easy, because somebody introducing you to crime lazima kwanza akujue vizuri ndio ajue kama mnaweza fanya naye kazi. Yeah. So at that age nilikuwa nimeseparate na hazi yangu na life ilikuwa easy. Kwani ulikuwa umeolewa ukiwa how old? Nilikuwa nimeolewa nikiwa 19 years. Okay. So I was still young when I got married. So after that ndio for the first time alinipigia simu akaniambia nimpate mahali fulani. Nikaenda na tuliandamana na then my boyfriend who was second year University of Nairobi. Na alikuwa anajua mnaenda wapi? Nilikuwa nimemguzia juu tulikuwa tunaongea na yeye. Steve anakuja kwangu, tunakaa naye hivyo alafu saa tukaandamana na yeye. Kwenda pale alinipatia ATMs na alikuwa ameandika pins. So kazi yangu ilikuwa rahisi sana. Ilikuwa ati kushinda ni struggle, ni kwenda tu kwa bank withdraw pesa. Na hiyo usiku tuka withdraw 800,000. Siku yako ya kwanza? Siku yangu ya kwanza. Ya kufanya job ya kwanza? Withdraw 800k nilipeleka kwake akanipatia 100k. So it was wow. Na ulienda na hazi yako sasa ama ulikuwa umeenda peke yako? Hiyo time nilikuwa nimeseparate na hazi yangu. So nilikuwa na hiyo pesa si sasa ikakuchanganisha. Atati mlikuwa mmekuduka hiyo hapana? Sikuwa nimeguza duka hiyo, to be honest. Ikakuchanganisha? Within a very short time unapata that amount of money. Hata wewe unaweza kuwa motivated. Kweli, that's very very true. Especially kwa sababu hakuna do. Kuna watu mnataka kukula, hata nyinyi mnataka hiyo life poa. Unaona chua iko enda poa. Alafu ujue nilikuwa na admire life yake, know. Vile anakaa, natamani kukaa tu kama yeye. Wow. Alafu nikaona it's very simple, A very short time na unakuja with a bundle of money. Motivation
ilikuwa ni do tu venye tu ulianza, si ndio? Ni do because life ilikuwa with time ilikuja ikakam kama movie life yeah. Juu kutoka tulikuwa tunasema ukitoka ukirudi hiyo ni bahati. Juu unaendaga na ni wengi tulikuwa tunaenda na wao na wasirudi. Yeah. Wanaingia kwa hiyo biashara left na nasema manzi hii work acha kutoke. Si hivyo makarao nini kupigwa marisasi hivyo. Kweli yani wakaenda ni wakaaga samahani. Yeah. Now you know Rahab, kuna mademu wengi pia ka leo wanaonanga hata kama hiyo story ya socialite wanaona hapo Instagram, Facebook. Wanaona yani hiyo pesa ya rahisi ni rahisi kupata, wanataka kuipata leo. Na unaongea sana na mademu kwa mtaa, unawaambianga? Nawaambiaga whatever comes haraka inaishanga tu haraka. Hii pesa inanga ina starehe, siwezi sema ina starehe. But inanga it doesn't last for long. Na hiyo time huko na mtu akukwambia hivyo? Wale nilikuwa na wao walikuwa wananionyesha hiyo ndio life. Walikuwa wananiambia kuna kitu huyo beshte yangu alikuwa ananiambianga, they work for the government, they work for us. So crime inaanzaga tu pole pole alafu ina grow. Na unakuwa sasa hakuna kitu big unaona. Unaona it is normal life, ni biashara kama ile biashara nyingine. Hata saa zingine unakuwa ukiuliza kwani job imekaaje bila kukam. So unajua watu usemanga mtu akiingia kwa crime anaanza first kana anafanya ni kama unaenda ukiwa professional almost. So unaanza na vitu ndogo ndogo alafu unaenda graduate. So unaweza katuambia ni vitu gani ulikuwa unafanya kama iliongezeka ikabadilika na nini na nini? Yangu ya kwanza ilikuwa sasa kwenda withdraw hizo ATMs nini. Alafu tukaendelea kukaa na yeye, bado ananifunza. Although hakuwa ananionyesha ananifunza, but alikuwa ananifunza tu pole pole. Akaenda hivyo akanifunza kutumia guns. Yeye akaona yenyewe huyu mtu anaweza. Na si ndio nikakuwa sasa pro mpaka naingiza raundi hivyo na yeye. Alafu tulikuwa gang ya 5 people. But I was the only lady. Madam ni few ama ni wengi? No. Na zile gang zenye ulikuwa una interact nazo kwa madam ni wales. Si wengi wanaweza kuwa roho juu. Hii job bado ilikuwa inatakanga ukue roho juu na ukue yani don't care in a way. Na wewe mbona ukuogopa Rahab? Mbona uko leo roho juu? Ilitoka wapi? Ni kulingana na vile tulikuwa tunakaa na yeye, anaendelea tu kuni harden. What? That is absolutely incredible. We want to hear your questions as well. You can send it through at the Trend Live with the hashtag with the hashtag Hiamina, as Rahab tells us her story. Na kwa gang pia nasikia kuna kuanga na rules and regulations. Yes. Na kuna vitu lazima ufuate na kuna vitu lazima zifanye, si ndio? Yeah. So what are those rules and regulations? Kitu ya kwanza usikuwe mtu social, as in ati mtu kwako kila time wase wanakuja because you can imagine ati a visitor comes in na anakupata saa hizo, maybe unajua hajakwambia anakuja, anakupata umeshika gun, unaweza fanya nini hata wewe? Hata mimi sijui ningefanya nini. So alikuwa ananiambia sasa tuseme for example mtu akiingia tu saa hizi unaweza mfanya nini? Ananiambia ni kumaliza juu tuwezi taka tena tuuze, unaget. So kitu mzuri ni avoid kuwa social na watu, hata watu wenu, wacha wakujange kukiwa na notice. Alafu ile design ya kukaa mahali pamoja unashinda tu kihamahama. Yeah. What? Na wanakukumbushanga? Wanakuambianga wewe Rahab na wanasema wanakujanga kwako. Like I say when you the leaders when you wanaranizi magangs. Our monitor wakiangalia nini sasa before ufike hapo wakufikisha hapo wamesha kusoma wakaona kuna steps wakaona huko mtu ati wakuingiana sana na wase hivyo. Yeah. So kuna steps. Na wewe make it 4 years bila kupatikana kwanza. 4 years yote. Naweza sema tu ni bahati, si ati nilikuwa smarter ama nini. Nikirewind juu saa zingine huwa nafikiria life yangu naona yenyewe Mungu alikuwa ananipenda. Alafu at the same time mamangu alikuwa anaomba sana. Yani ni muombaji. Maybe prayers zake ndizo zilikuwa zinanikava in a way. Yeah. And so in fact let's talk about sasa madhako, right? Kwa sababu lazima tuipeleke turudishe nyuma kidogo, si ndio? Yeah. So tuambie venye about your upbringing. Ulileleka wapi? Ukazaliwa wapi? Ndio tukafika hapa kwa crime. Nimezaliwa Ngong.
na nimezaliwa kwa familia ya watoto 10, 8 girls and 2 boys. Yeah. Wow. Na nikagrow vizuri. Actually nilibatizwa nikiwa na 8 days. So I have a Christian background, na siwezi sema ati wazazi ndio walinifanya niingie kwa crime ama nini. Hata ku drop out of school ilikuwa ni juu nimekuwa with a big head, nikaenda ku drop out from school, but it is not that my parents hawakuwa able kunilipia school fees. Yeah. Na wanasemanga religion at some point yani ina check in. Ni kweli? Yeah. Yani mara moja ukifanya because the time, hata ile time nilikuwa naendaga tu hizo shughuli, actually sijawahi kosa kwa attend mass. Hata ikinipata mahali fulani nimetoka raundi na ona ile ni church, ile ni kadho, wacha mimi niingie. Yeah. Lakini sasa ukakamatwa. So okay, so nikaendelea na wizi for 4 years. Ilikuwa a good business. Na pesa iliendelea kuongezeka? Iliendelea kuongezeka, na nikakuwa sasa pro mpaka mimi natafuta majob juu hatukuwa tuna rely na carjacking. Bado tulikuwa tunaitiwa job, inside jobs. Vile unasikia ngati msee amechora mtu job uko ndani ya hao ama mahali pengine, kuna hizo ma inside jobs. So hizo vitu pia ziwanga very real. Yeah. Okay. So saa zingine mnapewa hizo jobs, tunafanya, tunaangukia, saa zingine tunatoka bila kitu. Unaona? Okay, to some extent venye watu wanasemanga hata hao wase wako kwa crime. Manzejo mimi hakuna kazi ngumu kama crime. Juu lazima kitu ya kwanza utumie akili. Kitu ya pili lazima ukuwe una risk life yako na ya wazazi ya watu wenu, immediate family, hata si immediate, even your friends wenye wanakujua, yani as in see life poa. Crime you have to pay. In fact, because ulikuwa uogopi, because watu wako around you wanakuona, wanaona lifestyle imechange, mazi siku hizi Rahab ako na do, ona venye anavaa nini. Au kuna unaogopa utajua? Na mimi sasa sikuwa na group na wase wenye wananijua. So si unaona sasa umechange kila kitu. Group kila kitu umechange life. Yeah. Na you know after a long time pia of course sasa venye umeanza move. Hakuna watu walikuwa nakuuliza yani wenye ni mafamilia na wale familia wenye wanakujua kabisa kindani tano wanakuambia Rahab. Kitu ya kwanza mtoto anaweza ishi kufanya mambo mbaya na mzazi ajui. Juu hata ile time unaenda kwake huendagi ati kujionyeshana, you know, ile time unaingia kwa crime unafunzwa ile mambo ya kufanya na vile unaishi. So most of the time si rahisi wa kusome wajue ati huyu Rahab siku hizi ana nini. Wenye wanajua life yako imechange wakujui, walikuona tu hivyo because we ukaangi tu place moja kila time. We ni mtu wa kuhamahama, hata place unaenda kurave si ati ni places zenye unajulikana. Yeah, so nikaendelea na crime. Na after 4 years in the year early 2012 nikashikwa. Na it happened tulienda tukachukua gari mahali fulani na tukakuja nayo cause tulikuwa na mtu, okay, hatukuwa tunaenda gati tu tuchukue, kuna mtu ametuitisha hiyo gari, una get. So we unaendaga mtu get so kuna hii gari venye hii biashara huenda ni mtu lazima aulizie natafuta gari 1 2 3. Yes, alafu hiyo gari ndio ende itafutwe ipatikane. So mna tracing ama kwanza ndo mnasema mmepata ama ilikuwa aje yani hiyo time? Hiyo time ilikuwa okay, si msee ameitisha gari fulani na yeye akiitisha hiyo gari si ati ana rush, na yeye ako ready. So anytime mimi naweza mwambia gari nimepata nini, lakini najua amenipatia hiyo job. So ile kitu tulikuwa tunafanya, unafuata ile gari ni hivyo kuifuata. Most of the time hata naambia gawase nikipatia na story yangu, ukidrive mtu akugonge, maybe si kwa hizi barabara tu za kawaida, maybe kwa mahali akugonge, usirush tu kutoka. Ati urush tu kutoka nje nini. Juu tulikuwa tunaenda tunagonga gari, sio utatoka na ile pupa umenigongea gari yangu nini. Na hapo ndio sasa tunakwambia si ni waizi. Na tunachukua gari, tunakurudisha ndani, tunakuitisha funguo, si tuko na madriver. Okay. Alright. So sasa fast forward, sasa 2012 imefika. So 2012 imefika, tumechukua gari, tumekuja nayo, tuko na wale wasee. So tulikuwa kwangu, nikasema hizi drinks hazitoshi. So kuna wawili wakatoka kuendea drinks.
Kumbe huyu mmoja ameenda na amejipin, but hatukuwa tunajua, na alikuwa tips juu saa zingine mnalewalewa ndio muweze kufanya ile kazi, juu si kazi rahisi. So ile time alienda kuchukua drinks na ni home pub, kila msee anajua hawa wasee wanakuanga kwa Rahab, anajua huyu boy. So ile time walienda pale hivi walichokozana na msee. Kuchokozana, nakumbuka ni mlevi kiasi. So saa zenye walichokozana na msee alitoa tu ile bunduki. Mimi nikiwa kwangu nilikuwa naka 4th floor. Nikiwa kwangu nilisikia gunshots. Na tumebaki na boy mmoja hapo ambaye alikuwa Mtanzania. So tukasikia gunshots. Kuangalia tunaona ameleta fujo huko ndani. Ile kitu tulifanya ni kutoka tu. Juu kuna time nilikuwa naambiaga na wao wase before, sasa tukiongea wananiambia kuna siku walikuwa wanaona napenda hao yangu sana. Walikuwa wananiambia kuna siku taangalia hii nyumba ushinde utachukua nini. Either pesa zikuwe mingi sana, una haja na hiyo kitu, ama umekimbizwa na gava. So mi kwangu ili happen nimekimbizwa na nini? Na gava. Yeah, so ilibidi tu nilichukua tu laptop yangu na bag na nikatoka. Na hiyo ndio ilikuwa mwisho wa hiyo nyumba. Juu tulienda exile. Kwenda exile si tulikuwa wanted juu tulikuwa tumecommit so many crimes na bado hatujashikwa. Watu wanaendaga wana report nini wanapeana descriptions lakini hatujashikwa. So ile time sasa hiyo siku ya hiyo kisanga sasa ndio tukuje tushikwe. Tulikuwa sasa wanted. So tulienda exile. Kwenda exile pale maisha ni ngumu, alafu kumbuka mimi ndio niliintroduce huyu boy kwa crime. So I was feeling guilty kumwacha kwa noma juu huyo sali alishikiwa kwa sin. Venye tuliangalia tukaona hivyo, mimi nilichomoka. Naye huyu boy fulani huyu mwenye aliniintroduce kwa crime akaanza kuvuruta huyu boy na kumbuka huyu boy hakuwa mwizi. So yeye akili yake ilikuwa inamwambia mimi niko kwa nyumba, si anakuja kunifuata kwa nyumba, na huyu anataka wahepe na mimi nishahepa na ajui. So alishikiwa tu hapa hivi na kwa sin, alishikiwa tu kwa sin. Yeah. Wow. And I understand we have a lot of feedback regarding Rahab's story, by the way. As you know, she continues to tell us about her transformative journey to get her to where she is today right now. Katelo, watu wanasema nini? Hiyo hashtag ni Hamina at the trend live. Hebu niambie nini watu wanasema? Kevin Nganga Karanja anasema Manze, Rahab's story is so deep. I hope that these youths learn a lesson or two from this. Crime isn't worth risking your life. I'd rather live that simple but happy life. Woni Kevin Nganga, mayouth to sare crime hapo. Mohasauz anasema Rahab looks innocent, but from her story there is a lot to learn from. Emmanuel Kimaru anasema such a life-changing story. I hope the government is watching this na wanawaongeze job opportunities to avoid youth getting to crime. Hapo hivi na ni ukweli. Hapa tutafute feedback ingine. All right. Thank you so much, Katelo. Okay. Manze Katelo anasema kitoka kwa screen lakini tutamrudisha. Tunataka kumrudisha. Do you think we should make him permanent on the show? Let us know at the trend live #HeyAmina. And right before we get back into this interview, by the way, have you downloaded the Standard Chartered Bank app? You need to download it right now. SC Positive Vibes. That is the hashtag. It's all about positivity and good vibes. And you know, the other thing is we have a lot of dreams. We have a lot of goals before the end of the year. It is smack in the middle of the year. 2019. Christmas feels like it was yesterday and here it is again. We have so many things that we're trying to save for. Standard Chartered Bank is giving you a chance to even, you know, borrow some money to start up some biashara as you try to get what it is that you're trying to get to by the end of the year. You have a minimum of 100,000 bob that you can borrow all the way to 7 million bob. The payment options are absolutely flexible. Make sure that you download it. You deposit 2,000 bob right now, you get a G. So for that, yani,
First of all, let's get started now. And then after that, you continue to enjoy all of the benefits that come with Standard Chartered Bank. So now we're in studio. We're with Rahab, whose story, by the way, as you know, she's telling us, a lot of people online wanasema manze Rahab. And right now we are joined by John Musuri, who is a legal aid manager at African Prison Project. John, thank you so much for joining us. Now you can tell us how you know Rahab. So Rahab is my colleague at African Prisons Project. I work in the same department with her. But I first met Rahab at Langata Women Prison. And when I met Rahab, I was not very welcoming. Just like any other person, and the people as they're responding to the social media, you can hear the story of a journey coming from a certain point to a certain point. So I met Rahab at the first point, and when she told me she wants to be trained as a paralegal, I was a little bit hesitant because I'd heard of her story. But then she has proved herself to be someone who's transformed from where she was to the point that she is at the moment. So what kind of programs do you offer for the inmates? So African Prisons Project is a community of courageous change makers, and we believe in passing the power of law from a minority 8,000 lawyers to a majority 54,000 people who are in prison. And so we do this through two major programs, and the first program is the legal aid program, where we train people like Rahab and the rest in prison as paralegals, and we establish legal aid clinics in prison. And it's run and managed by officers, prison officers and inmates who receive clients who are fellow inmates, take them through their cases and help them do self-representation. The second program that we do is called the Legal Education Program. And in the program, we sponsor officers and inmates to study law. We have a partnership with the University of London. And just to tell you, we have 11 graduates in Kenya who've studied law behind bars, and they have their LLB. So it shows that despite the fact that it's poor people who end up in prison, it doesn't mean they're stupid. They too can learn the law, which is a prestigious course, and they can have the power of law in their hands. There's Mr. Oko, there's Wilson Kinyua. It's a community, it's now growing, and you know they want to understand their rights, because you know we're now understanding, you know, you have to really understand where it is that you're coming from, because you're the one who is representing yourself. You've never been in a courtroom, you know, so there's a lot that we're also learning as we listen even to Rahab and all of these stories. Rahab, lakini unaona historia ishi hapa kwa sababu bado kuna mayouth manze hawana hawana job, na hizi gangs zinaendelea kukua. Una like sijui ni serikali, sijui yani ni nani unataka kuomba, ni nani unataka kuzungumza naye, lakini kamera ndio ile unataka kumwambia nini? Ama kijana pia ama anaangalia saa, ama msichana ambaye karibu anataka kujoin gang. Kuna rafiki yake leo saa 10 alikutana naye akamwambia niaje niko na njaro, itakuletea 100k kesho. John, 100k ujaiona do wewe. Dem ndo nataka kuongelesha Rahab. So ile kitu mimi nasema, naambiaga watu crime lazima ulipe. Crime hakuna kitu inakuanga ngumu kama crime. So there's nothing for free. Hata ukiingia kwa crime bado utakuja ku waste ile time, because like me nili waste a lot of time vile niliingia kwa crime. Na saa hii tunaongea saa hizi hakuna kitu yenye nilikuwa na hiyo time ya crime niko nayo saa hizi. So it is a waste of time, energy and everything. All right. Now, John, I understand part of your strategy as well is to establish the world's first prison-based law college, right, and law firm. How is that coming up, by the way? It's a challenge. First of all, I said we are a community of courageous change makers. It's something new, and it's not something that has been tried elsewhere. So first and foremost, it's not very selling. Working in prison is not, the work in prison is not appreciated. The work in prison is also opaque. But then with people like you highlighting our stories of Wilson, stories of Pete, stories of Rahab, we're able to build a larger community that is supporting us towards our goals, our strategy of having a first law firm that is that composes of people who have been in prison, people who've studied law in prison, people who've worn the shoe of being in conflict with the law and understand where the shoe pinches. Congratulations on all you have managed to do, by the way, Rahab. Na mali umefika sahi. We're hoping that, you know, through Rahab's story, we can have more of the paralegal and less of course, crime. And her story is very similar to so many young women and young men. So many go untold. Venye amesema kuna wengi sana wenye hata wako make it.
when I get into crime and you have a family. And we keep hearing about these stories. And if you think that you have a powerful story that can move this entire nation, we want to hear about it. So find out details on how you can contact us on our social media. That's at The Trend Live. We have more coming up right after we hear all of these messages of Father's Day. If you didn't know, Father's Day is on Sunday. And everyone is sending videos to their zaddies telling them Happy Father's Day. Take a look. Hi everyone, my name is Millie Chebi. I would like to wish every father and every father figure Happy Father's Day. Above all, I would like to wish my dear husband Happy Father's Day, babe. That's Terence Creative, Kamami, Caretaker, Baba Mila. You've been an amazing father to Mila. Thank you so much for standing with me when I needed you the most. Being a first-time mom, it wasn't easy, but you were a present father to Mila. Thank you so much. Mila and I love you so much. May God bless you. May God increase you. May God favor you. May God open many, many doors for you, babe. God bless you. Happy Father's Day to all amazing fathers. Hi guys, naitwa Size 8 Reborn, and I want to take this opportunity to wish my sweet husband, my darling DJ Mo, a happy Father's Day. You have been the best dad so far. Yani atungetaka daddy mwingine kama wewe. You are the best father to Ladasha. Hata kama utakangi achapwe, lakini you have done a very good job so far. We love you very much. God bless you always, baby. And thank you for always waking up every morning for us to make sure we are fine and making sure we are good and we have everything. God bless you so much. I love you. I love you. I love you. Mwah! Nakupenda sana. Hi, my name is Nana Witi. I want to wish a very happy Father's Day to the father in our family. Okay. It's been a tremendous journey, 5 years into parenthood with you, and I couldn't ask for better dad to my children. May God bless you. We love you. Thank you for praying with us, providing for us emotionally, physically, financially, for family, and we pray for you this day. We love you so much, and happy Father's Day from me, Jizzy, and Roma. We love you. Hi Dad. So this is a special message just from me to you. I often don't get to say how much I love you, but this message is just to show my love to you, how much I appreciate you, how much I thank God for giving me such a great dad. You have been there for me. You have given me the right advices. You have taught me how to differentiate between the right and the wrong. I wish you a happy, happy, happy Father's Day, and I wish you God's blessings and more love. I love you so much, Dad. My job here is simple, not to bring the news, but to share what a joy it's been to be a father for a little over 7 months now. I wish I could show you a picture or video of my daughter, but or as the president would say or show or gesture, it's been a joy. She steals my heart every day. I like to acknowledge all the fathers out there, since we're not getting too much love. So, my boy child, happy Father's Day. Hey babe, just wanted to say happy Father's Day to you. We love you so much. We appreciate you so much. You are an amazing father, okay? Yeah. Do you agree? Yeah, we agree. Yeah, you are an amazing daddy, right? Yeah. Yeah. Happy Father's Day, Daddy. Happy Father's Day, Daddy.